E ngā iwi o te motu, o te ao katoa, nau mai, piki mai, kake mai, haere mai, whakatau mai rā ki tēnei tikanga karakia. E pāho atu nei nā mātou o te pīwatanga o Aotearoa ki a koutou katoa. Me te mihi rungi te ngākau, aroha i te ngākau, whakawheta i te ngākau, whakamoimiti ki a koutou. Nau piki mai, nau kake mai, nau haere mai, e aku nui, e aku rahi, e raurangatira mā. Haere mai, haere mai. Hashtag bring your guitar to Karakia. E tika ana me tangi hia tonu tia a tātou mate o te wā, ko tahi te mihi atu ki a koutou te hunga wairua haere, haere whakangaro atu ki te pō, hoki mai ki a tātou te hunga ora e tau nei, e hoa mā, ka nui te mihi o te ngākau ki a koutou katoa. Boy, it's good. It's so good to see you all. Give us a shout out in the comments. Tēnā koutou katoa. Feels like it's been ages too long. I had a bit of a busy week and had to reshuffle our karakias with Ken and Chris and brother Zane. Boy, those two are amazing. So flexible, and one is truly grateful. E hoa mā, we come now to the end of what's probably been a busy week for you all. And you know, here in Te Pīopotanga o Aotearoa, how do we end our weeks? The same way that we begin our weeks. How do we end our weeks? The same way that we pause in the middle of the week. We do so by ending this working week with giving thanks and praise to God through karakia, through himene, through listening to the words of the Bible tonight. So without further ado, let's grab your guitars and join in with me as together we sing our first himene. Tā tātou himene tuatahi, hei wawahi ai i tēnei tikanga karakia ko te whitu te kau o ngā himene, he rongo pai te oranga, he hari mo te ao, nā ihu rā I kawe mai I tōna matenga. Heaps of tunes for this himene, but I'm going to sing it tonight to one of my favourite tunes. It's a bit of a slower, more appropriate for the ending what's been a busy week. He rongo pai te oranga, he hari mo te ao, nā ihura I kawe mai, I tōna matenga. E kororia he honore, ki a ihu te ari, ki ko te re me te oranga. Hallelujah ki te atua. Kia rong nā ihura I tonoa, tō tātou oranga. I mate ia ki kawari, hei utu mo te ao. E kororia e honore, ki a ihu te ari, ki ko te re me te oranga. Hallelujah ki te atua. Kia rongora te ao katoa, I tōna atawhai. Hei aia nei te oranga, e tohu ana mai. E kororia e honore, ki a ihu te ari, ki ko te re me te oranga. Hallelujah ki te atua.
Mā ngā anahera a te atua tātou e tiaki I tēnei pō. Me te whakamārie I te mana o te pauri. Mā te wairua o te atua tātou e arahi kia tai ki te rangi mārie ki te kororia. It is but lost labour that we haste to rise up early and so late take rest, and eat the bread of anxiety. For those beloved of God are given gifts, even while they sleep. E te whānau e oku tuākana, e oku tuahine. Ko tō tātou kaiawhi kei roto I te ingoa o te atua mutunga kore. E hanga nei I te rangi I te whenua. E te atua aroha ka mihi atu ki a koe mō ngā mea papai katoa. Mo te hanganga o te rangi, te whenua me te tangata. Mo ngā mahi manaki I homai nā e koe I runga o papatuanuku. Mo te taonga o te oranga, tētahi ki tētahi. Mo tau aroha e kore nei e here me te mutunga kore hoki. E te atua te tapu te aroha tino nui, tōku hoa tōku kaiarahi o tōku huarahi, tōku whetū marama I te pō. Ka ripene mātou mō ngā he I mahia e mātou. Kua heke te toto o tau aroha, e te atua whakaorangia mātou. E takapore nei te pō, e te marama o te ao hurihia mātou. Kei te wareware ko mātou tau te me para, e te wairua o te atua e noho ki roto I a mātou. Eternal Spirit, living God, in whom we live and move and have our being. All that we are, have been, and shall be is known to you, to the very secret of our hearts and all that rises to trouble us. Living flame burn into us, cleansing wind blow through us. Fountain of water well up within us that we may love and praise in deed and in truth. Eternal being flow through our being and open our lips, that our mouths may proclaim your praise. Let us worship the God of love. Alleluia, alleluia. Tā tātou pānui o te pōnei, no te puka puka tuarua o ngā koroniti, te upoko tua whāka timata I te tua ono o ngā rārangi. Ko te atua hoki nāna nei I ki te marama kia whiti I roto I te pauri. Kua whiti ki roto I o mātou ngākau hei homai I te marama o te mātauranga, o te kororia o te atua, I te mata o ihu kraiti. Ko tēnei taonga ia o mātou kei roto I te oko one one, kia ai te kaha nui whakaharahara no te atua. E hara hoki I a mātou. E ākina ana mātou I ngā taha katoa he oi kahore e pau te whakaro e raruraru ana. He oi kahore e ngau korea e whakatoi ana. He oi kahore I whakarerea. I taia anō ki raro. He oi kahore I whakangaromia. E mautonu ana hoki I te matenga o ihu ki o mātou tinana. Ia mātou e haerere nei. Kia marama ai tō ihu ora I roto I o mātou tinana. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hahi. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Well, have you had a long week? Has it been a busy working week? Is it really a working week anymore? I mean, how many people work weekends these days? So some of you might still have to work the weekends. And well, all us Rev folk, we've got to work Sundays, you know. Sunday's a busy day. But we've come to the end of what is a busy week. And the reading that we hear tonight talks to us about a light shining out of the darkness. A light that has shone into our hearts and that gives us the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. You know, this notion of light shining in the darkness, it's prevalent throughout the Bible, throughout the Gospel, throughout the New Testament. And there comes a responsibility with this light. And I preached about this the other day in my last Karakia with you all last week.
that coming to understand that light, coming to understand how this marama affects our lives and when it comes into our lives, comes with a certain sense of responsibility. Because we don't, well, I certainly believe that we don't believe in what we believe in just so we can smooth it over when we die. We believe in what we believe in because it shapes the way we live too. And so this reading from 2 Corinthians tonight talks to us about a light that shines in the darkness, a light that shone into the hearts of people, a light that shines in knowledge, a light that shines in glory. And it's a treasured light. And we have a responsibility to both be the light, to shine the light, and to let the light shine through us. All the time. Not just at 7 p.m. on Monday, Wednesday, and Friday, or I think it's about 6 a.m. for you, Leonie, on the other side of the world. But this light that we come to understand gives us a challenge. And we all struggle at times, but we ought to be people that just want to reach out and share the light. This little light of mine, I'm going to let it shine, says the song. Not this little light of mine, I'm going to turn it on Sundays and then turn it off on Monday morning. And then, when we get a bit rocky and we need a bit more, we'll flick the light switch back on. E kao. Ko te ngako o tēnei marama e tiaho ana i te pō, i te ao, i te pō, ia te rā, ia te rā, ia te rā, ka marama ana tēnei rama. Tēnei rama no te ngākau o te tangata. Nā te atu I whakatō ki te ngākau o te tangata. Engari no te ngākau o tātou te hunga whakapono, ka pāho atu tēnei maramatanga, tēnei marama ki te ao katoa. And we share in such a great joy. And it's hard sometimes, but you'll know, smile, be happy, be joyful. Don't be a sad, grumpy sack all the time. All the time. We all have moments when we struggle. But this responsibility for us is to share in aroha, to share in knowledge, to share in glory, to share in wisdom, the light that we have come to know. Light is, of course, really, really important, both from a spiritual sense and a physical sense. We need light. We need light to see. And so every time you turn on a light and it comes on in your whare, or you turn your headlights on your car, or you turn the torch on your phone, whatever it is that you're turning a light on for to help you in a very practical sense of the day, remember in the taha wairua sense, we want to do the same thing. If you're walking down a dark street and you need light so you can be safe and you can see where you're going so you don't step in a puddle or trip on a stone, you turn the torch on your phone. So too e hoama, do you need to be that sort of light to people who might feel unsafe? Show them a way that they may feel safe. Be the light that gives them that. Sometimes we turn a light on for our tamariki who might be a little scared or afraid of the dark. And while there's no need to be afraid of the darkness because we know light always overcomes the darkness, we have to be the light that overcomes the darkness. So think about all of those moments in our practical lives and how we use lights, how we use candles, how we use these images, these things, these tools at our disposal to dispel the practical element of darkness, and then translate that for us to te taha wairua and how we can manifest a light in a different sense. A light in a living sense, a light that is aroha, a light that is glory, a light that is just cool and catchy and sings awesome tunes and dances for joy and praise and sits with people in sorrow and is there when no one else is there. That's the light that faith brings us to know. That's the light that we want to be. That's the light that tonight, this Friday evening, as we gather in prayer tonight, after what may have been a busy week of ups and downs, of certainly what's been a very interesting week in the news, we just want to continue to be a light
that shines out of darkness, a light that is shone into our hearts, that inspires us to be in wisdom, glory, knowledge, and truth, a light to everybody else. Nō reira e hoa ma kia ino i tātou, let us pray. Tōku wairua ki au ringa e te atua. Nau nei a hau i hoko e te atua o te pono o te aroha. Ko koe hei tōtara whakamaru mōku, huna a hau I raro I au parira. Preserve us, O God, while waking, and guard us while sleeping, that awake we may watch with Christ, and asleep may rest in peace. Whakaorangia mātou e te atua e oho nei. Tautia kina e moiana. Ka whakaara me te karaiti e moiana ka noho pai I roto I tau rangi mai. Nō reira kua ākona nei tātou e tō tātou areki. Ka waiata tātou. Together we sing the Lord's Prayer. E tō mātou matua I te rangi, kia tapu tau I moa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia me te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei, e taro mātou mo te neira. Mura o mātou hara, me mātou e muru nei, I o te hunga e harana, I a mātou. Hoki mātou e kawea, kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou I te kino. Nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia. I will lie down in peace and take my rest, for it is in God alone that I dwell unafraid. Let us bless the earth-maker, pain-bearer, and life-giver. Let us praise and exalt God above all forever. May God's name be praised beyond the furthest star, glorified and exalted above all forever. I hoa kua pō. Ko te aio, ko te pō. Kua tau te aio ki a tātou I te aro o te atua. Kua pō I muri I te hihi o te rā. Tērā kua oti, kua mutu. Tērā ka hore anō I mutu
ki hai anō I uti tukuna. Pouri uri ana te pō, wete kina ngā here o te pō o te ao, makere ana ngā here I roto I a koe. Kua tau te pō, tukuna mā te mārie o tau ai o mātau hei awhi, me rātau hoki e aroha ana me te hunga kore manaki. Ko te pō, ko te whaiao, ko te ao marama. He rā anō tihei mauri ora. He rā hau, he rā whakahirahira. I roto I tauingoa ka inoi mātau ki a koe. Haumi e, hui e, tāe ki e. Tā tātou himene whakamutunga. I thought we'd end on a bit of a dancing note because, you know, some people like to go night clubbing on Fridays and, well, we can night club in church too, you know. So we'll have a bit of a dancing. Au e te aroha I a hau, au e te iwi e. I thought also this wonderful himene that came out of Te Hāhi Katorika gives us a good boost to be that marama that we need to be to all our whānau. Here we go. Au e te aroha I a hau. Au e, e te iwi e. Ora hi, hi ha. E te iwi Māori huri kia mau. Taina ki runga I te waka o te ora katoia ki te tauranga. Ko te kupu a te kai whakaora. E tino aroha. Ora hi, hi ha. Wete ki atu ngā ururua. E te hunga e mamai ana ka. Rumai a ki a hau. E te iwi whakarongo ake rā. Ki te reo e karanga mai nei. Ora hi ha. Whai a ki a mau te kotahitanga. He mea pai here nā te rangi mai e kia mau. Ai te rongo pai. Let's sing it again. Au e te aroha I a hau. Au e, te iwi e. Ora hi ha. E te iwi Māori huri kia mau. Taina ki runga I te waka o te ora katoia ki te tauranga. Now, I see we got people watching from England, from Brisbane, from all over Australia, and you know what? I can't hear you singing, and the whole point of this karakia is to sing. So, waiata mai whānau, let's take it away. Verse 2, I want to hear you sing all the way from your homes, so the whole world knows te piopotango o Aotearoa, no matter where we are in the world, we're going to share the marama. Here we go. Ko te kupu a te kai whakaora. He rutino aroha. Ora hi ha. Wete ki atu ngā ururua. E te hunga e mamai ana ka aru mai ai ki a hau. E te iwi whakarongo ake rā. Ki te reo e karanga mai nei. Ora hi ha. Whai a ki a mau te kotahitanga. He mea pai here nā te rangi mahi e kia mau. Ai te rongo pai. Kia mau ai te rongo pai. Ora hi ha. I hope you joined in with your waiata there at the end. E hoa mā kānui te mihi o te ngākau kia koutou katoa. Tēnā koutou I tō koutou hononga mai ki tēnei tikanga karakia.
Nā mātou nā te pihopatanga o Aotearoa. He taonga tēnei kia kai tō marama, pō te ao te pō. Nō reira mā te māri a te atu e kore nei e tāi te whakaro. E te aki o koutou ngāka o koutou hine ngaro I roto I a karaiti ihu e hoa mā e aku rangatira. Kia mau, kia uhoki tonu kia koutou katoa, he hakoa kiwhea, he hakoa noho ana kiwhea. Te manaakitanga a te atua kaharua, a te matua, a te tama, a te wairua tapu. Aia nei, a mo a ke tonu atu, āmine. We'll be back. We'll be back. We'll be back. We'll be back on Monday, 7 p.m. We'll be back on Wednesday, 7 p.m. And we'll be back next Friday, 7 p.m. Here to share Karakia with you all. Have a wonderful weekend. Pō Mārie kia koutou katoa.